Hello children, welcome to advanced level general English past paper discussion. උසස් පෙළ general English ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරා. So in that I have discussed several papers before this. කලින් මම කීපයක් සාකච්ඡා කරලා තිනවා. Today I am going to discuss 2019 2019 first paper එක පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. So this is how you get the paper. මෙන්න ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය මේ විදියයි එන්නේ. So this is the first page. මේ මුල් පිටුව. ඒකේ තියෙනවා මේ විදියට Department of Examination Sri Lanka, right? General Certificate of Education Advanced Level 2019. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මේ කොටුවක් තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ for examiners use only. මේක වා මොකුත් ලියන්න එපා. මේක examiners ලට paper බැලුවාම ලකුණු දාන්න එහෙම තියෙන කොටස. මේ ටිකත් මොකුත් ලියන්න මෙන්න මෙතන වාට පුළුවන් index number එක වා කියන්නේ වාගේ ඇතුළත් වීමේ අංකය මෙන්න මෙතන ලියන්න එච්චරයි. And in this one don't write anything. මේකෙත් මොකුත් ලියන්න එපා. Marking examiner උත්තර පත්‍ර බලන අය තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. So after that you get the questions. ඊට පස්සේ part A grammar and vocabulary, right? 35 marks. So part A පළවෙනි කොටසින් grammar ඔබේ ව්‍යාකරණ හැකියාව ඒ වගේම vocabulary වචන. Now like this, here in the first question you can see prepositions දාලා හිස්තැන් පුරවන්න ඡේදයක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක විස්තරාත්මකව කතා කරලා. And the second one you have to use the correct form of the verb. මේ දීලා තියෙන වචනයක් ඒකේ නිවැරදි ස්වරූපය භාවිතා කරලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. They are testing grammar, especially tenses. And next question, once again some words are given. වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් නිවැරදි වචන තෝරලා හිස්තැන් පුරවන්න. And question number 4 ඒකෙත් තියෙන හිස්තැන් පුරවන්න. ඒකේ තියෙන්නේ මේකේ වචන දීලා තියෙනවා. අන වචන මෙතන grammar. මේ was were been ඒවා නිවැරදි වචනෙන් තෝරන්න තියෙන්නේ. මෙතන වචන කීපයක් තියෙනවා වඩා ගැළපෙන වචනේ. So යටින් ඉරක් අඳින්න එක්ක ඒක පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. Question number 5 also same fill in the blanks. ඒකෙත් තියෙන්නේ මේකේ බලන්න වචනයක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ අග අකුරු ටික අඩුයි. ඒ කියන්නේ suffixes සමහර ඒවාට අපි suffixes දැම්මහම වචනේ ස්වරූපය වෙනස් වෙනවානේ. adverb adjective එකක් adverb කරන්න පුළුවන්, adverb noun කරන්න පුළුවන්, noun එකක් verb. ඒ වගේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ. ඒ හැකියාව බලන්න මේකේ question මේ fill in the blanks ඒකට අදාළ උත්තර දීලා තියෙනවා. You have to just underline. And next question part B. Now part A ඔක්කොම තිබුණේ එතකොට fill in the blanks. එක්ක underline the correct answer. ඒ වගේ නේද? Grammar, vocabulary. Part B reading and writing. Reading වලට මේ වගේ වාක්‍යයක් දීලා එකකින් කියවෙන අදහසට සමාන අදහස තියෙන වාක්‍ය මේ හතරෙන් තෝරන්න. ඒ වගේ එකත් reading එක. Next one. Question number 7 reading. Read the following text and answer the question. ඊට පොඩි text එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක කියලා ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් ඒ ටිකට උත්තර ලියන්න. Very simple. And next, here the same question. Question number 8, a writing question. Write a paragraph. 75 to 100 words. වචන 75 100ක් වගේ ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. So it's very simple. I think now you understood the paper. Then paper එක මොන වගේද අපිට questions එන්නේ? මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ? part A part B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ part A වල මොනවද? B වල මොනවද? You have a rough idea. Then දාලා අදහසක් තියෙනවා. Now we will discuss these things in detail. අපි දැන් මේවා එකින් එක අරගෙන විස්තරාත්මකව කතා කරමු. කොහොමද ඒවට උත්තර හොයාගන්නේ? මොනවද ඒවට එන උත්තර? කොහොමද අපිට මේවට ලකුණු ලැබෙන්නේ? Especially for writing questions like this. ඒ වගේ අපි
එකින් එක විස්තර කතා කරමු. Then now let's go to the first question of the first paper 2019 2019 advanced level general English paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි question එකට අපි යන් එහෙනම් දැන්. Right, now let's discuss the questions in detail. First part A, grammar and vocabulary, 35 marks. So in this section grammar is tested. grammar දැනුම මේකේ test කරනවා. ඒ වගේම ඔබේ වචන හැකියාව. Right, for those things there are different questions. Let's look at the first one. Question 1, fill in the blanks in the following text using the prepositions given in the box. So then you have to, there are blanks in the text and you have to fill in those blanks using the prepositions given. මෙන්න මේ දීලා තියෙන prepositions පාවිච්චි කරලා මේ හිස්තැන් පුරවන්නයි තියෙන්නේ. Use each preposition only once. Remember that. එක preposition එකක් එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් එක වචනේ දැන් දෙකකට සුදුසුයි කියලා. එහෙම දාන්න බෑ. එහෙම දැම්මොත් සමහරට වරදින්න පුළුවන්. Right. There is one preposition extra. Now here there are 5 blanks. Blanks පහක් තියෙනවා. වචනයක් වැඩිපුරක් දීලා තියෙනවා. So it is challenging. එතන පොඩි challenge එකක් තියෙනවා. Now I told you in my previous videos also, when you get a question like this, you better read the question, read the paragraph, read the text with the blanks. Blanks තියෙද්දි එහෙම සම්පූර්ණ කියවගෙන යන්න. Then you can get an idea about the paragraph or about the passage or the text. ඒ ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මොන ටෙන්ස් එකකින්ද ලියලා තියෙන්නේ, මොකක් හරි විස්තරයක්ද, එක්ක කතන්දරයක්ද, ඒ දැනුම එනවා. එතකොට හරිම ලේසි නිවැරදි පිළිතුර තෝරගන්න. අපි එහෙනම් කියවලා බලමු. These are the words given: of, towards, along, on, to, in. So keep these words in mind. මේ ටික ඔළුවේ තියාගෙන අපි බලමු කියවලා. 2 young employees who were recruited recently were arguing the office when their boss walked blank them. Full stop. So up to this place, it is only one sentence. මෙතනට වෙනකම් එක වාක්‍යයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් එක අදහසක් දෙන්නේ. අන්නේ අදහස එන්නයි අපි එහෙනම් වචනේ තෝරගන්න වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු එතකොට මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? 2 young employees, you know, employees means people working in a certain place. තැනක වැඩ කරන සේවකයන් වගේ, right? දෙන්නෙක් වැඩ කරන දෙදෙනෙක් who were recruited recently. Recruited බඳවා ගන්නවා. Recently මෑතකදී. They were arguing. Argue means පොඩි තර්කයක්. තර්ක කරමින් සිටියලු blank the office. කාර්යාලේ. නම් එහෙම කියනකොට අපිට නිකම්ම තේරෙනවා මෙතන මොකක් කියයිද කියලා. When their boss, ඒගොල්ලන්ගේ boss walked, ඇවිදගෙන එනකොට them. Now you can understand. Now let's try to get an idea about the text. What is this passage about? මේ passage එකේ මේ paragraph එකෙන් කියවන්නේ මොකද්ද බලමු. එන අපිට දැන් අදහසක් ආවා දෙන්නෙක් ආගියු කර කර හිටියා boss ආව එතනට. The boss asked, boss ඇහුවා, why are you arguing? Why are you arguing? මොකද ඔයාලා argue කරන්නේ? One employee answered, එක්කෙනෙක් උත්තර දුන්නා, there was a 100 rupee note. රුපියල් 100 කොලයක් තිබුණා. Blank this table. මේසේ. දැන් තේරෙනවද ඉබේම උත්තරෙත් එනවා නේද? අපි කියවගෙන යමු. This table, and we decided to give it to the one who tells the biggest lie. අපි තීරණය කරා මේ රුපියල් 100 දෙන්න, give it to the one who tells biggest lie. ලොකුම බොරුව කියන කෙනාට මේ රුපියල් 100 දෙන්න අපි තීරණය කරේ. So that's what they were arguing. ඒකටයි මේගොල්ලෝ මේ argue කර කර ඉඳලා තියෙන්නේ.
You should be ashamed blank yourself, said the boss. එතකොට boss කියලා තියෙනවා අයෝ ඔයාලා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. You should be ashamed. ඔයාලා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ about yourself. ඔයාලා ගැනම. boss කියලා තියෙන්නේ එහෙමයි. මොකද when I was at your age මම ඔයාලගේ වයසේදී නම් I didn't even know what a lie was. අපෝ මං ඔයාලගේ වයසේදී මං දන්නේ නැහැ බොරුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් කිව්වලු. Who said that? Boss. Immediately ඉක්මනට මොකද කරලා තියෙන්නේ? The two employees gave the 100 rupees note blank the boss. ඉක්මනට මාර රුපියල් 100 බොස්ට දුන්නාලු. Now you can understand. That means the boss has told the biggest lie. boss තමයි එන ලොකුම බොරුව කියලා තියෙන්නේ එතන නේද? අපිට එන මෙන්න මේ අදහස එන්නයි නම් අපි උත්තර හොයාගන්න ඕනේ. අපිට මේ කතාවේ ස්ටෝරි එක අපිට ආවම උත්තරේ හොයාගන්න හරිම ලේසියි. Now let's try to find the answer. Now here, two young employees who were recruited recently were arguing blank the office. කාර්යාලය. So they were arguing කොහෙද? කාර්යාලය තුල නේද? ඇතුලේ පිට නෙමෙයිනේ. So in these prepositions you can easily get the answer. Normally employees, they are working in the office. කාර්යාලය තුල. So then you can get that idea. So in the office. When their boss walked them. ඒගොල්ලෝගේ පැත්තට. Now you know of towards කියන්නේ දෙසට, along කියන්නේ දිගේ. On to in. You know these meanings. On උඩ to ට වගේ. In ඇතුලේ. Now we use the word in. Now we have to select one from here. Boss එතකොට ආවේ ඒගොල්ලෝ දෙසට. දෙසට කියන්නේ you can easily catch the word here. Towards. Towards them. The boss asked, why are you arguing? One employee answered, there was 100 rupee note blank this table. රුපියල් 100ක් තිබුණා this table. Table? Do we say of this table? No. Can you say now we took this word also? Can you say along this table? To this table, which is better? On this table. මේසේ උඩ. It's very simple, very easy to get the answer. And we decided to give it to the one who tells the biggest lie. ලොකුම බොරුව කිව්වේ නාට අපි රුපියල් 100 දෙනවා කිව්වා. You should be ashamed blank yourself. Now we took this one on. Ashamed to yourself or ashamed along yourself, ashamed of yourself. We never say ashamed to or along. Ashamed of. ඔයාලා ගැනම ඔයාලා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි. Said the boss, when I was at your age, I didn't even know what a lie was. Immediately the two employees gave 100 rupees note කාටද bossට දුන්නා to the boss. Now we used this and this. So then this is the extra word. මේක තමයි අමතර දීලා තියෙන වචනේ. So now I hope that you could get the answers properly. So now when you read the whole text, it is very easy. First get the idea of the text. Text එකේ අවබෝධ මොකක්ද කියවෙන්නේ කියන එක අවබෝධ කරගත්තාම ඊළඟට full stop වෙනකන් කියවලා ඒ වාක්‍යයට එන තේරුම එන්න නිවැරදි උත්තරේ හොයාගන්න. Right. Now let's go to the next question. Question number 2. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. Again, you have to fill in the blanks with the correct form of the verb.
So this is a bit different. කලිනුත් තිබුණේ fill in the blank එකක්. ඒකේ තිබුණේ prepositions දාන්න. to, on, in ඒ වගේ. මේකේ තියෙන්නේ with the correct form of the verb. Now you know verbs ක්‍රියාපදයක විවිධ ස්වරූප තියෙනවා. For example, when you take, let's take one simple example. When you say eat, your favorite verb, eat, it has eaten, 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 then eats, eating. So likewise, and also they are coming with other auxiliaries, be verbs. ඒවත් එක්කත් එනවා නේද? am, is ඒ වගේ ඒවත් එක්ක. Right. ඒවත් එක්ක now then ඒවත් එක්ක යෙදෙනවා නම් ක්‍රියාපදයක්. ඒ කියන්නේ අපිට හරියට tense එක අඳුර ගන්න ඕනේ. So here the grammar tenses හරියට දන්නවා නම් මොන කාලෙන්ද present tense the past tense the future tense ද කියලා අපිට හරියට අඳුරගත්තොත් හරි උත්තරේ ගන්න හරිම ලේසියි. Because now you have a good knowledge about tenses. So I have done tenses in my previous video. කලින් වීඩියෝ එක මම සම්පූර්ණ tenses discuss කරලා තියෙනවා. Now let's look at this one. Then you have to use the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ හරි ස්වරූපයයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. වරහන් ASCII ක්‍රියාපදයේ දීලා තියෙනවා. ඒකේ නිවැරදි ස්වරූපය. අපි ඒක නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න නම් අපි ඒකේ tense එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. tense එක දැනගන්න නම් text එක අපි හරියට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේක කියවෙන දේ හරියට අවබෝධයක් ගන්න අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඉමු. So with the blanks, his stand එක අපි කියවමු. Right. One day, while two friends, Kavindu and Savindu. One day, while two friends, Savindu and Kavindu, ඒ දෙන්න මිතුරන් දෙන්න one day දවසක් blank within brackets walk. walk කියන එක දැන් අපිට හිතා ගන්න බලන්න මේක ඇවිදගෙන යනවද යමින් සිටියද යයිද future tense ද present tense ද past tense ද කියලා at once you can't decide. එකපාරට හිතා ගන්න බෑ. ඒකයි මම කිව්වේ එතනින් ඉස්සරහට කියවගෙන යන්න ඕනේ. අපි බලමු කියවලා. Through a valley. මිටියාවතක් දිගේ ඇවිදගෙන ගියාද යනවද යයිද බලමු කියවලා ඉස්සරහට. At one stage in their journey. ඒගොල්ලන්ගේ ගමනේ at one stage එක් අවස්ථාවකදී they had an argument and Kavindu slapped Savindu in the face. ටිකක් දුර යනකොට එක් අවස්ථාවකදී they had an argument පොඩි argument එකක් ගිහිල්ලා Kavindu slapped slap කියන්නේ කම්බුලට ගැහුවා. මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ? අන්න slapped past tense only. Now you can understand then this is going to be something that happened in the past. එහෙනම් අතීතයේ වෙච්ච සිදුවීමක් ගැන කියන්නේ. එහෙනම් now we can decide the tense of the story. එහෙනම් කතාවේ tense එක දැන් අපිට උන්න අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා මෙතනින්. ඇවිදගෙන යනකොට මගදී පොඩි කතාවක් ගිහලා කවිඳු ගහලා තියෙනවා සවිඳුට කන ටිකක්. ගැහුවා slapped past tense. අන්නේ අදහස ගත්තාම අපිට හරියටම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට තව ටිකක් කියවමු. Savindu was hurt but without blank anything. Savindu was hurt. Savindu ඇත්ත රිදුනා. ඒ වුණාට without within bracket say කියලා anything කිසිවක්. මොකද්ද කිසිවක් නොකියාද නොකියමින්ද? Now let's see. He wrote in the sand near the bank of the river. Near the bank of the river. Bank means then town එකේ තියෙන බැංකුව නෙමෙයි. bank කියනවා ඒකටත්. bank of the river කියන්නේ ගම් ඉවුරේ. ඉවුරේ near the sand වැල්ලේ ලිව්වලු today Kavindu slapped me in the face. මෙයාට ගැහුවම මෙයා මොකද කළා තින්නේ? රිදුනා. මුකුත් කරේ නෑ ගහ ගන්න ගියේ නෑ. යා ලිව්වා එක today
Kavindu slapped me in the face. කියලා වැල්ලේ ලිව්වේ. Today Kavindu slapped me. Once again you find it is also in past tense, but remember it is within inverted commas. උපුටා ගැනීම ලකුණු තියෙන inverted commas. ඒ වගේ වෙයි සමහර විට tense එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ අවස්ථාවේ කියපු දේනේ. Right, today slapped. They kept on walking. ඒගොල්ලෝ එහෙම ඇවිදගෙන ගියා. Kept on walking. Again past tense you can understand. Kept on walking ඇවිදගෙන ගියා until they blank find සොයා ගන්නවා හම්බ වෙනවා මුණ ගැසෙනවා. A suitable place to rest. Rest විවේක ගන්න suitable place සුදුසු තැනක් එනකන් ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ එහෙනම්? ඇවිදගෙන ගියා. අපිට ඔන්න වෙන තේරුමයි ඉන්නයි අපි කතාව ගොඩන ගන්න ඕනේ හිස් තැන් පුරවලා. අපි බලමු. තේරුම් ගමු ඉස්සෙල්ලා කතාව. And they decided ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා. Once again you can understand then the story is going on in past tense. Past tense වලින් කියවගෙන යන්නේ. They decided blank have a wash there. ඉතින් පොඩි wash එකක් ගන්න කියලා හිතුවා. අන්නේ තේරුමින් මෙතන අපි දාමු බලන්න උත්තරේ. Wash there. Savindu got stuck in the river. ගඟක් තිබුණා එතන නාන්න ගිහලා Savindu got stuck. ඒකේ හිරවලා and started පටන් ගත්තා මොකද්ද? ගිලෙන්න පටන් ගත්තා. නැවතිලා පොඩි rest එකක් ගන්නකොට wash එකක් ගන්න ගිහලා Savindu ගඟට බහැලා එයා ගිලෙන්න පටන් ගත්තා. But immediately ඉක්මනටම he blank by Kavindu save බේරගත්තා. දැන් බලන්න මෙතනත් tense එක අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒකම voice, active voice or passive voice. I have done active voice, passive voice both. Now look at this sentence. Immediately ඉක්මනටම he blank by Kavindu. Kavindu විසින්. Kavindu විසින් එහෙනම් මොකද්ද? save බේරගත්තා කාවද? ඔව් ඒ කියන්නේ Savinduව. එහෙනම් he saved කිව්වොත් එහෙම වැරදි. ඔහු බේරගත්තනේ. ඒ කියන්නේ Savindu බේරගන්නේ. Savinduනේ දැන් ගිලෙන්නේ. එහෙනම් Savinduව බේරගත්තා කියන්න නම් then it should be in passive voice. Now you see it is very easy if you read the whole text. Text එක සම්පූර්ණ තේරුම් ගත්තොතින් කතාව අවබෝධ කරගත්තොතින් හරියට tense එක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. So understanding the tense is that you are writing the correct answer by Kavindu. After Savindu blank recover from his shock. ගිලුනාම සාමාන්‍ය shock එකක් එනවා නිකන් බය වෙලා. ඒකින් recover වුණාට පස්සේ he wrote on a rock. එයා rock එක ගල් පර්වතයක ලිව්වා today Kavindu saved my life. You can remember earlier when he slapped කනට එකක් ගැහුවන් එයා මොකද කරේ ගිහිල්ලා වැල්ලේ ලිව්වේ. දැන් මෙයාගේ ජීවිතේ බේරගත්තා. ඒක ගිහිල්ලා ලිව්වේ මොකේද? rock එක ගලක කෙටුවා. අද මගේ ජීවිතය මගේ යාළුවා කවුද Kavindu බේරගත්තා. It's giving a wonderful message to us. හොඳ පණිවිඩයක් අපිටත් දෙනවා නේද? When something unpleasant happen, write on the sand. අකමැති දෙයක් වැල්ලේ ලියන්න ඒවා නිකම්ම මැකිලා යනවා සුළඟට වතුරට. But if somebody does something good, හොඳ දෙයක් කවුරු හරි කරාම ගලේ කෙටුව වගේ තියෙන්න ඕනේ. And you should not forget it. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. So it's giving a wonderful message also. Now understood the story. දැන් කතාව තේරුම් ගත්තා. එහෙනම් මේ තේරුම එන්න අපි බලමු එහෙනම් මේකට වචන දාලා. Now we'll go back here. One day while two friends Kavindu and Savindu walked through a valley, at one stage in their journey they had an argument and Kavindu slapped Savindu in the face. So that the full sentence එක ගන්න සම්පූර්ණම කියවන්න. ඒකට එන තේරුමයි එන්නයි ගන්නෙ.
එහෙනම් දෙන්නෙක් ඇවිදමින් යමින් ඉන්නකොට අතරමඟදී ආගියුමන්ට් එකක් ගිහිල්ලා මෙයා ගැහුවා කියලානේ කියන්නේ. එහෙනම් then what should be there? Walk. කවින්දු and සවින්දු walked කියන්න පුළුවන්ද? මේක අපි දැන් අවබෝධ කරගත්ත මේක අතීත සිදුවීමක්. past tense වලින් තියෙන්නේ. නමුත් මේක past tense වලින් තියන්න පුළුවන්ද? walked කිව්වොත් ඇවිදගෙන ගියා. එහෙනම් ගිහිල්ලා ඉවරයි. එහෙම නෙමෙයිනේ මෙතන කියන්නේ ඇවිදගෙන යමින් ඉන්න අතරමඟදී තමයි මේ සිදුවීම වුණා කියන්නේ. එහෙනම් then you have to tell in past continuous. අතීතේ සිදුවීමින් තිබුණ දෙයක් ඊට පස්සේ මේක සිද්ධ වුණා. Then how do you tell this one in past continuous? You have to use a be verb. Savindu and Kavindu too. Then you have to use plural be verb. What is it? Were. Then now be verb කිව්වම now I'll show you. Right. Am, is, are. Present tense වල am I එක්ක යෙදෙන්නේ, is singular එක, are plural එක. මේක අතීත කාලය. am is එකේ අතීත කාලය was, මේකේ were. අපි එනම් මේව ගත්තේ නැත්තේ මොකද? අතීත සිදුවීමක් නිසා. past tense නිසා අපි මෙහෙනම් මේකෙන් ගන්න ඕනේ මේකේ singular was. මෙතන සවින්දු and කවින්දු කිව්වම දෙන්නෙක්. එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ were. were use කරාම ක්‍රියාපදයේ ing past continuous. අතීතයේ සිදුවීමින් තිබුණ දෙයක්. right? So then we use this word were plus work ing. right? Then were walk කියන එකේ ing form එක. Here walk, then you have to use ing. And remember walk and the other one is work, work. ඒක වෙන වැඩ. ඒ වැඩ කියන එකයි. මේක walking. Were walking, ඇවිදගෙන යමින් සිටින විට through a valley, මිටියාවතක on one stage, එක් අවධියකදී in their journey they had an argument and Kavindu slapped Savindu in the face. Kavindu slapped Savindu in the face. Then Savindu was hurt but without කිසි දෙයක් නොකියමින්. එයා මොකද කරේ? ඒක වැල්ලේ ලිව්වා. How do you say without? ඔබ දන්නවා මෙතන said කියලා එහෙම past tense කිව්වොත් වැරදි. Without said කියන්න බෑනේ. Without එක ක්‍රියාපදයක් කියනකොට without go කියලා කියන්නේ නැහැ. Without went කියන්නේ නැහැ. Without gone කියන්නේ නැහැ. Always that comes in ing form. With කිසි දෙයක් නොකිය එයාගෙන් වැල්ලේ ලිව්වා. Without saying. Without saying anything, he wrote in the sand near the bank of the river, "Today Kavindu slapped me in the face." අද මට කවිඳු කනට එකක් ගැහුවා. And he wrote in the sand. Next. They kept on walking until they find a suitable place to rest. They kept on walking. ඇවිදගෙන ගියා. ඒගොල්ලන්ට හමු වෙන තුරු සුදුසු තැනක්. rest විවේක ගන්න. විවේක ගන්න සුදුසු තැනක් හමු වෙන තුරු ඇවිදගෙන ගියා. So to get that meaning you have to use the word. They walked until they, then you can say find past tense, you can say found. Until they found hamu anaturu. Or else you can say until they could find, it's also possible.
until they found a suitable place or until they could find a suitable place to rest. විවේක ගන්න සුදුසු තැනක් හමු වෙනතුරු ඇවිදගෙන ගියා. And they decided blank a wash there. ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා එතන good place wash there පොඩි wash එකක් ගන්න කියලා. මොන they decided have a wash the කියනකොටම කියවෙන උත්තරේ නේද? They decided to have. They decided to have a wash there. Savindu got stuck in the river and started. Now they decided to have a wash. There was a nice river. And so then Savindu jumped or get into water and maybe washing or something. Then what happened? Started. Yeah. Waturude bessama. Savindu බැස්සේ then අරයා ඉන්නවා මේ කිට්ටුවම ඉන්නවා එක ගොඩය and Savindu first get into the water started ගිලෙන්න පටන් ගත්තා ගිලෙන්න කියන්නේ now he is වතුරේ යට යනවා you can say started to drown කියන්න පුළුවන් නැත්නම් started drowning කියන්න පුළුවන් ගිලෙන්න එහෙම නැත්නම් to drown it is also possible ඒ උත්තරෙත් ගන්න පුළුවන් ගිලෙන්න පටන් ගත්තා but immediately යා ගිලෙනවා දැක්කා එතකොට කවිඳු immediately ඉක්මනට මොකද කරේ he jumped into the water then after saved immediately he මොකක්ද වෙන්න ඕනේ yes now you know they stopped at a certain place there was a nice river and so then he was drowning and Kavindu he බේරගත්තා by Kavindu now I told you earlier this one is active voice or passive voice ඔහු බේරගත්තා by Kavindu විසින් එහෙනම් passive voice නම් වෙන්න ඕනේ මේක past tense යාව බේරගත්තා he was saved saved by Kavindu මෙතන he saved by Kavindu කිව්වොත් එimhe වැරදි. ඔහු බේරගත්තා Kavindu විසින්. So if you say that if you මෙතන was නැතුව කිව්වොත් he saved කිව්වොත් ඔහු බේරගත්තා. එතකොට මෙයා තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනත් කියනවා Kavindu විසින් කියලා. එතකොට there's no meaning. You can understand it. Now after Savindu blank recover from his shock දැන් ගොඩට ගත්තාම and පොඩ්ඩක් shock එකක් තියෙනවා ඒකින් recover වුණාම කොහොමද කියන්නේ from his shock after Savindu had recovered now it is past tense had recovered from his shock. Shocking recover nama. He wrote on a rock. Today, Kavindu saved my life. He wrote on a rock. Today, Kavindu saved my life. Right. So it's now you understood. If you read the story clearly, and if you can understand the story, it is very easy to find the answers. You know, especially questions like this. මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී ක්‍රියාපදයේ හරි ස්වරූපය දාන්න නම් අපි ටෙන්ස් එක හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. ටෙන්ස් එක අඳුර ගන්න නම් මෙතන පැරග්‍රාෆ් එක හරියට තේරුම් ගන්න මොකක්ද ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්ද
story එකක් නම් present tense the past tense the future tense the, so you have to understand. So that understanding is very important to write the correct form of the verb in the blank. So try more questions like this. මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් කරන්න හරි ලේසි. Right, now let's move on to the next question. It's had some more. Right, then writing Kavindu on a rock. Now you understood that Kavindu, he wrote that on a rock. Writing Kavindu on a rock, blank him. After I hurt you, you wrote in the sand. And now you are writing on a rock. Why? මං ඔයාට ගැහුවම ඔයා වැල්ලේ ලිව්වා. දැන් ඔයා ලියනවා ගලක්. ඇයි ඒ? එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? And writing Kavindu on a rock, ඇහුවා. කොහොමද කියන්නේ? ඒ ask කියන එකේ past tense. Asked him. After I hurt you, you wrote in the sand. මම හරි දෙවුවම ආයෙක ලිව්වේ sand වැල්ලේ ලිව්වේ. දැන් ඔයා ඇයි ගලක ලිව්වේ? Then මෙයා කියනවා Savindu replied, my dear friend, මිතුරේ, remember that when someone blank us, මිතුර, my dear friend, remember, මතක තියාගන්න. So then do we write remembered or something like that? Do we write in past tense? No. Now this is what he says. එයා කියන දේ. You can use the same word, remember. Remember, මතක තියාගන්න that when someone us hurt, කවුරු හරි අපිට රිදෙව්වහම එතන කියන්නේ එතකොට past tense නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. Then there you have to use simple present tense. Someone කිව්වම singular ඒක වචන. Present tense එහෙනම් hurt කියන එකේ present singular form එක hurts. When someone hurts us, අපිට කවුරු හරි රිදෙව්වහම we should write down in sand. අපි ඒව වැල්ලේ ලියන්න ඕනේ. Where winds of forgiveness can erase it away. Winds of forgiveness, forgive, සමාව දීම කියන සුළඟින් ඒවා erase it away, මැකිල යන්න. When someone does something good for us, අපිට හොඳ දෙයක් කරාම we must engrave it in stone. අපි ඒක engrave it in stone. ගලක කොටලා තියන්න ඕනේ. Where no winds can erase it. කිසිම හුළඟටවත් ඒක erase කරන්න බැරි වෙන විදිහට. That means we should not forget if somebody does something good for us. අපිට හොඳක් කරාම ඒක අපි අමතක කරන්නම හොඳ නැහැ. ගලේ කිටුවාසේ මතක තියාගන්න ඕනේ. So that is the good quality of good person. Add that value to your life also. Okay. Good story, good exercise. It's very easy if you understand the story. කතාව තේරුම් ගත්තොත් පිළිතුර හරියටම ගන්න අපිට හරිම ලේසි. Let's go to the next question. Question number 3. Once again, underline the correct word from those given within brackets to fill in the blanks in the following text. මේ text එකේ හිස්තැන් පුරවන්න. From those given within brackets mean වරහන් ASCII තියෙනවා වචන තුනක් දීලා. ඒකින් now there are 3 words given, you have to select the best word. වඩාත් සුදුසු එක. To understand that also, here also you have to fill in the blanks. Let's see. Once again, let's read it with the blanks. අපි හිස්තැන් එක එකපාරක් කියවමු. Then you can get an idea of that passage or the paragraph. A boy and a girl blank were been playing together. Boy and a girl playing together. එකට සෙල්ලම් කර කර හිටියා. The boy had
those many collection of beautiful marbles. Boys ට තිබුණ ගොඩක් marbles එකතුවක්. Now you can easily guess. The girl had some much any toffees with her. Girl ට තිබුණ toffees ටිකක්. The boy offered to give the girl all his marbles. Boy කැමති වුණා එයාගේ marbles ටික girls ට දෙන්න on in with exchange for all her toffees. එයාගේ toffee ටික දුන්නොත් මම මගේ marbles ඔක්කොම දෙන්නම් කියලා the boy agreed. එකඟ වුණා. The girl agreed. Okay, girl also agreed. ගෑනු ළමයාත් ඒකට okay එකඟ වුණා. The boy gave all the marbles to the girl. Boy දුන්නා ඔක්කොම marbles ටික girl ට. But නමුත් secretly kept රහසින් තියාගත්තලු a few the most beautiful marble for he himself. ඒකින් ලස්සනම marble එක හොරේම එයා තියාගෙන ඉතුරු ටික තමයි දුන්නේ. පොඩි කපටි වැඩක් කරලා තියෙන්නේ නේද? ඉතින් මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ ඊට පස්සේ? It's also nice story. අපි බලමු මේ තේරුම එන්න මේ එතනට මේ වචන ටික දාන්න පුළුවන්ද කියලා. A boy and a girl were been playing together. Now you can understand, is it singular or plural? When you say boy and a girl, two, then plural. Was කියන්න බෑ එහෙනම්. Was singular අපිට. Boy and a girl been playing කියන්නත් බෑ. Then easily you can understand. So then answer is were. Past tense plural. Were playing together. The boy had those many collection of beautiful marbles. Marbles වල එකතුවක් කියනකොට එකක්. Those නෙමෙයි, many නෙමෙයි, a collection of. Now when you say a means one. When you say those අරවා එහෙම කියන්නේ collection of, it is also not good. Many ගොඩාක් no එකතුවක්. So when you get them all together you take it as one unit. So all one එකතුවක්, a collection. So then of marbles, the girl had some much any toffees with her. Then boy had some marbles. Then toffees තිබුණා girl ගාව. ඒතර මොන some toffees the much toffees any. So when you say some toffees ටිකක්. Much you use with uncountable things. ගණන් කරන්න බැරි ඒවාත් එක්කනේ අපි much use කරන්නේ. Toffees countable. එහෙනම් අපි මේක ගන්න. Any is also not going correctly. Now the best answer here is some toffees with her. Toffee ටිකක් තිබුණා යා ගාව. Then the boy offered to give the girl all his marbles. Boy offer එකක් දුන්නා ඔක්කොම යාගේ marbles ටික දෙන්නම් on exchange, in exchange or with exchange for all her toffees. What's it? On exchange for all her toffees, or in exchange or with exchange. So best answer here is, so when you use exchange, we in exchange for all her toffees. On exchange කියන්නෙත් නෑ, with exchange කියන්නෙත් නෑ. The girl agreed. The boy gave all the marbles to the girl, but secretly kept රහසින් තියාගත්තා most beautiful marble. Most beautiful means superlative degree of the adjective. Adjective එක superlative. You know, adjectives they have three forms: positive, comparative and superlative. When you say tall, tall, taller, tallest. Fat, fatter, fattest. Beautiful කිව්වම beautiful, more beautiful, most beautiful.
එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ most beautiful කියන superlative adjective එක. superlative adjective එකට කලින් අපි use කරනවා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මොකද්ද? definite article එක. the. එහෙනම් අපි a most beautiful කියන්නෙත් නෑ. few most beautiful කියන්නෙත් නෑ. we said the most beautiful. වඩාත්ම ලස්සන එක යා හංගගත්තා තියාගත්තා. for he himself. එක තියාගත්තේ for his කියන්නේ නෑනේ. for he wrong for himself. marble sticking ලස්සන මේක යා තියාගෙන ඊටු ටික දුන්නා. now see the cunning work done by that boy. next, the girl gave him all her toffees. girl එයාගේ ඔක්කොම toffees ටික දුන්නා. unless as though she had promised. she had promised. පොරොන්දු වෙලා තිබුණ විදියට එයා ඒක දුන්නා. කොහොමද ඒ තේරුම ගන්න මෙතනින්? now let's read that part also, right? පොරොන්දු වුණු විදියට මෙයා ඒ toffee ටික දුන්නා. that night the girl slept peacefully. එදා රෑ ගර්ල්ට හොඳට නිින්ද ගියා. slept peacefully. but the boy couldn't sleep. නමුත් boyට නිදා ගන්න බැරි වුණා. මොකද as he kept wondering if the girl had hidden some more tasty toffees. he was wondering, thinking මොකද්ද? if the girl had hidden some more tasty toffees. girl අරයා ලස්සන මාබල් එක හංගගත්තා වගේ ගර්ලුත් ලස්සන tasty toffee එක හංගගෙන දන්නේ නැහැ කීක. now the boy is thinking, so he couldn't sleep well. but the girl did honestly. අවංකව පොරොන්දුණු විදියට ඔක්කොම toffees ටික දුන්නා. එයාට හොඳට නිින්ද ගියා. boy could not sleep because he did some cunning work. පොඩි කපටි වැඩක් කරපු හින්දා ඒක ගැන හිත ඉන්නවා. එයා කරපු දේම ගර්ලුත් කරන්න ඇති කියලා ඒක හිතලා and could not sleep well. tasty toffees from blank he him his. the way he had hidden blank himself in him best marble. the way he had යා හංගගත්තු විදියට marble හොඳ marble එක හංගගත්තු විදියට එයාත් කරන්න ඇති කියලා හිතුවා. so මේක හිතනකොට he could not sleep well. if you don't give your 100% in relationship, so when you have a relationship between you and your friend, ඔබත් යාළුවත් එක්ක ඉඳන් when you give your 100%, ඔබේ 100% 100%ක්ම ඔබ අවංකව කරවතින් තමන්ගේ කටයුත්ත කරවතින්, you will always keep doubting blank after whether before the other person has given his or her 100%. so if you do not give your 100%, ඔබේ 100% නොදුන්නොත් ඔබත් හිතන්නේ මං කරා වගේම එයත් මේ වගේ කරලා ඇද්ද කියලා මේක හිතලා in mind you become upset and you can't sleep well and you can't do any work well because you are always thinking about, because you have done a wrong thing. තමන් වැරදක් කරා ඒ වගේම එයත් කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. අපි බලමු මේ තේරුම ඉන්න මෙතනට උත්තර ටික හොයමු. so the girl gave him all her toffees unless she had promised. unless she had promised කිව්වොත් unless කියන්නේ නැත්නම්. එයා promise වෙලා නැත්නම්. එහෙම it is not giving the meaning of for the story. ඒතර කතාවට තේරුමක් ඉන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් උන්නේ නැහනේ. as she promised. පොරොන්දු වුණු විදියට as though she promised. පොරොන්දු උනත් කිව්වත් එන්න you can say as she promised. ඇය පොරොන්දු වුණු විදියට එයා දුන්නා. that night the girl slept peacefully, but the boy couldn't sleep as he kept wondering if the girl had hidden some more tasty toffees from him his. the way he had hidden tasty toffees from මොකක්ද වෙන්න ඕනේ?
ඔහුගෙන්ද from he, him, his. ඔහුගෙන්. He wrong. It should be from him. He had hidden best marble. ඔහුගේ marbles වලින් හොඳම එක හංගගත්තානේ. අන්න ඒ වගේ. So ඒ තේරුම ඉන්න මෙතන වාක්‍ය හදමු බලන්න. By sleep. If the girl had hidden some more tasty toffees from him, the way he had hidden himself, him best marble. Himself best marble කියන්න බෑ. Wrong. His best marble. ඔහුගේ හොඳම marble එක. Him no. Then ඔහුගේ his best marble. ඔහුගේ හොඳම marble එක. ඔහුගේ හොඳම marble එක තියාගත්තා වගේ. If you don't give your 100% in relationship, if you don't give your 100% ඔබේ 100%ක්ම ඔබේ සම්බන්ධතාවයේ දුන්නේ නැත්නම් you will always keep doubting. ඔබ නිතරම සැක කරනවා after the other person, අනිත් පුද්ගලයාට පස්සේද, whether is you talk of two things, doubtable things, or before person has given his whole 100%. එයාගේ යාළුවා දීලාද නැද්ද? was before කියන්නේ පෙර, after කියන්නේ පසු. So then මෙතනින් ගැලපෙන්නේ මොකද? ඔබ එතකොට ඔබේ 100%ක්ම අංක වැඩි කරේ නැත්නම් ඔබ මොකද්ද හිතනවා? මං වගේ කරාද නැද්ද? අවංකද නැද්ද? So when you talk of two things, you can use whether the person has given his or her 100% or not, like that. So now when you use these words, you can get a clear meaning to the story. කතාවට තේරුමක් එනවා. කතාවේ තේරුමක් තියෙනවා. අන්න ඒ වෙන විදියට you have to select the word. For that, of course, what I told you earlier also, read the full text with the blanks and understand the tense and try to understand the story. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ලස්සන කතා, maybe with funny stories or maybe a story with a certain message. පොඩි ලස්සන පණිවිඩයකුත් එක. Here also it's giving a nice message to us. So if you can understand that one, maybe certain stories you have heard. ඔබ කලින් අහලා තියෙන කතා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හරිම ලේසි උත්තරේ හරියට හොයාගන්න. Okay, now let's move to the next question. Question number 4. Underline the correct word phrase from those given within brackets. Here also you have to underline the correct word. නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරගන්න. Earlier you had to fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණේ. First you had to fill in the blanks using prepositions. Then you had to use the correct verb form. ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපය හොයන්න තිබුණේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ බලන්න. Word phrase from the given within brackets. වචන ටිකක් දීලා තියෙන. ඒකෙන් හරි එකයි තෝරන්නයි තියෙන්නේ. For that also, now here you can see sentences. මේක තියෙන්නේ text එකක් නෙමෙයි. That means not a paragraph. ලොකු ඡේදයක් කතාවක් නෙමෙයි, just sentence. Now sentence එකක් නම් you have to read the full sentence and get at the meaning. සම්පූර්ණ වාක්‍යම කියවලා ඒ වාක්‍ය තේරුම ගන්න බලන්න. එතකොට හරියට පුළුවන්. Let's see. He played a key role in blank the cause of a viral disease. So this is a sentence taken from your textbook. ඔබේ textbook එකෙන් ගත්ත වාක්‍යයක් මේ. ඒකයි මම කිව්වේ textbook එක grade 12 textbook එක හොඳට study කරලා තිබුණා නම් ගොඩාක් වෙලාවට ඒකෙන් ගත්ත වාක්‍ය මේක එනවා. Read the textbook. So then he played a key role. ප්‍රධාන චරිතයක් රඟපෑවලු cause of viral disease. Viral disease එකේ මොනවද? Inventing, discovering, looking, observing. Now you know the meanings of these things. Now if you have read the book well,
පොත කියවලා තියෙනවා නම් හරියටම මේ වාක්‍ය මේ විදිහටම තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. He played a key role. එයා ප්‍රධාන රෝල් එකක් රැඟ දෙයක් මොකේද? Cause of viral disease. viral disease එකක් invent කරන්නද? invent කරනවා කියන්නේ නිෂ්පාදනය අලුතින් වෛරස් එකක් හදන්න එහෙම ක්‍රියාවක් no. discovering සොයා ගන්න වෛරස් එක හොයා ගන්න. looking look බලන්න වෛරස් බලනවද? observing observe නිරීක්ෂණය කරනවා. So for in which one actually we discover virus now new COVID-19 virus we discover අලුතින් හොයා ගන්නවා. So here you have to underline, let's underline discovering, not these things. Now when you put these things මේ වචන දැම්මම ඔයාලට තේරෙනවා හොඳට මේ මෙතන වෙන වැඩිත් එක්ක match වෙන්නේ නැහැ. So you have to select the most suitable word. So it is automatic. Now you will get it automatically. මේක බේම ඔයාලට උත්තරේ එයි පොත හොඳට study කරලා තිබුණා නම්. Because this is taken directly from your textbook. Second sentence. His practical solutions helped people to blank their lives. එයාගේ practical solutions ප්‍රායෝගික විසඳුම් උපකාරී වුණාලු මිනිස්සුන්ට මොනව කරන්නද? improve කියන්නේ යමක් වැඩි වෙනවා, grow වැවෙනවා ඒත් වැඩි වීම, enlarge විශාල වෙනවා, increase වැඩි වෙනවා. practical solutions help people to their lives. ඒගොල්ලන් ජීවිත මොකක් වෙන්නද? ජීවිතය දියුණු වෙනවා, වැඩි දියුණු වෙනවා, සංවර්ධනය වෙනවා කියන තේරුම එන්නේ මේ increase කියන එකකින් කියන්නේ. increase maybe water level increase when the rain falls. පැස වැඩි වුණාම ගඟේ water level එක increase. right? ඒ වගේ වැඩිවීමක්. or enlarge විශාල වීමක් වෙනවා. so that is something else. ඒතකොට life එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. grow plants, grow hair. ඒවා වැවෙනවා. ඒකත් වැඩිවීමක් ඒකට කියන්නේ වැවෙනවා. but when you talk of lives, improve is the best word. improve වැඩි දියුණු කරගන්න. ජීවිතේ තව ටිකක් improve වෙන්න. ඊට පතනින් ඉහළට යන්න. next one. Imran invited Ramesh to come and the movie. Imran invited Ramesh. Imran Ramesh to invite Kara to come and movie. Movie කියන්නේ you know film. film එක මොකක් කරන්නද? seem, watch, look, stare at. Now a watch that means movie එකක්. now අපි සිංහලෙන් කොහොම බලනවා? අපි මෙහෙම මොකක් හරි දෙයක් පෑන දිහා බලනවා. බිත්තිය දිහා බලනවා. right? පොත දිහා ඔක්කොම බලනවා. ෆිල්ම් එකකුත් බලනවා. ටෙලිඩ්‍රාමා එකත් බලනවා. so in Sinhala for everything බලනවා. but in English it has different words. so seem means it seems likely to rain this evening. අද හවස වගේ පේනවා. so this is not using with movie. movie එකක් බලනවා කියන්නේ මේ වචනේ ගන්නෙ නෑ. stare කියන්නේ නිකන් රවල බලනවා. අපි movie එකක් දිහා රවල බලන්නේ නෑනේ නේද? look. so we don't use the word look when you talk of අපි වේදිකා නාට්‍යයක් ෆිල්ම් එකක් වගේ එකක් බලනවා කියන්නේ අපි look කියන්නේ. we look at the stage drama කියන්නේ. we look at the stage කියන්න පුළුවන්. stage එක දිහා බැලුවා. ඒ බලනවා එක. TV එක අපි මොකක් හරි TV කියන ටෙලිඩ්‍රාමා එකක් වගේ එකක් බලනවට කියන්නේ look කියන්නේ. we look at the teledrama කියන්නේ. so the most suitable word is watch. watch the movie. so then you have to select. you should know which words are going with these words. this වචනත් එක්ක යන වචන මොනවද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතන අපි word power එක test කරන්නේ right? එතකොට සිංහලෙන් නම් අපි කියපු හැටිම බලනවා කිව්වහම sometimes most of the students go wrong here. ළමයි වරද්ද ගන්න ෆිල්ම් එකක් නේ මූවි එකක් කියන්නේ.
Movie එකක් බලනවා කියන්නේ look කියලා ගන්නවා. Which is wrong. So then it is wrong. So then you have to use the correct and the suitable word. Number 4. We highly insert, enhance, express, appreciate your contribution towards this work. ඔබේ දායකත්වය, your contribution towards this work, මේ වැඩේ සඳහා. We highly, පිතා අගය කරනවද ඔබේ මේ වැඩේ සඳහා ඔබේ දායකත්වය අපි ඉහළින්ම insert කියන්නේ ඇතුළත් කරනවා. යමක් මොනවා හරි කවුරු හරි දෙයක් කරාම අපි එහෙමද කියන්නේ ඔබේ ඉහළ දායකත්වය අපි මේ ඉතාමත් ඇතුළත් කරනවා. Which is wrong. Enhance වැඩි කරනවා. No. Express ප්‍රකාශ කරනවා. Appreciate අගය කරනවා. So the most suitable word is we appreciate අගය කරනවා. When someone does something මොනවා හරි හොඳ දෙයක් කරාම අපි අගය කරනවා. We highly appreciate your contribution towards this work. So learn and remember these kinds of sentences. මේ වගේ වාක්‍ය මතක තියාගන්න. ලියුම් ලියනකොට එහෙමත් ඕනේ වෙනවා. Last one. Mutual understanding. Mutual understanding means අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය. එකිනෙක දෙන්නෙක් අතර තියෙන mutual understanding අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය can help us. අපට උදව් වෙන්න පුළුවන්ලු blank a better society. වඩාත් හොඳ සමාජයක් ගොඩනැග මොකක් කරන්නද? Inculcate means හුරු පුරුදු කරන්න. හොඳ සමාජයක් හුරු පුරුදු කරනවා කියනවාද? or introduce හඳුන්වා දෙන්න. create නිර්මාණය කරන්න. implement යම් කිසි දෙයක් implement කරන්න. start කරන්න. වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? Mutual understanding can help us create a better society. හොඳ සමාජයක් ගොඩනගන්න mutual understanding අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. Now you see most of these words or sentences taken from your textbook. ඔබේ textbook එකෙන්මයි අරන් තියෙන්නේ. Study the textbook. So I have done the full textbook. සම්පූර්ණ textbook එකම each and every activity I have explained for you to understand. හැම ක්‍රියාකාරකම මම explain කරලා තියෙනවා. So follow them. So if you follow them, it is very easy to face the exam as well. Because your test paper is based on the textbook. And a test paper එක හැදිලා තියෙන්නේ ඒ textbook එකකින්. ඒක ආශ්‍රයෙන්. Right? Let's look at the next question. Question number 5. Underline the correct word ending. Now once again, අපි කලිනුත් ඒතර word power එක තමයි බැලුවේ vocabulary. කලින් question එකේ ඔබේ වචන හැකියාව. දැන් මෙතනත් කරන්නේ now part of a word is given. වචනේ කොටසක් දෙනවා ටිකක් අඩුයි. ඒකයි මේ කියන්නේ correct word ending. අග කොටස දීලා නැහැ. word ending එකයි අපි තෝරන්න ඕන. Selecting from those given in brackets. Brackets අස්සේ මේ වචනෙට ඉතුරු ටික දීලා තියෙනවා. There you have to understand. There also you have to read the full sentence and get at the meaning of the sentence. සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියවන read up to the full stop. Full stop එකක් වෙනකන් කියවලා ඒ වාක්‍ය තේරුම හරියට අවබෝධ කරගත්තාම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකක්ද noun form එකද verb form එකද adjective ද adverb ද කියන එක හරියට තේරුම් ගත්තාම correct ending එක ගන්නත් පුළුවන්. Now let's read and see. අපි බලමු එහෙනම් කියලා. The number of accidents in expressway has been increasing over the past 3 years. පෞගිය 3 years වල number of accidents අනතුරු expressway එකේ highway එකේ අධිවේග මාර්ගයේ තිබුණු අනතුරු increasing වැඩි වෙමින් තිබිලා තියෙනවා. පෞගිය වසර 3. Even though the authorities authorize
have provided several safety precautions. ඒ අදාළ අධිකාරිය provided සපයලා තියෙන several safety precautions ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අරන් තිබුණත් over 2000 accidents have been reported during the last 3 years. පෞගිය අවුරුදු තුනේ accidents 2000කට වඩා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන මොකද්ද වෙන්න ඕනිය? Do we say ඒ අදාළ අධිකාරිය කියනකොට authorities authorities? No, we don't say authorize. No. So then correct answer is authorities. So you have to underline authorities. authorities. Authorities is the correct answer. So not these two. Provided 2000 accidents have been reported during the last 3 years. In the meantime, a athare LEG legalized action, legal action has been taken against 355 legally legalized. වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකක්ද? නීතිමය පියවරවල් අරන් තියනවලු against 350 driversලා 355කට නීතිමය මොකක්ද එනම් ගන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න ඕනේ. LEG legalized action, the legally action, the legal actions. නීතිමය පියවර නම් legal action. You don't say legalized action means නීතිගත වූ or legally නීතිමය විදියට. No, we say legal action has been taken. 355 drivers who violated traffic. Who violate means break. Traffic regulations regular on the southern expressway දකුණු අධිවේගයේ. එතකොට මේක violate කියන්නේ break. ඒක කඩපු. regulations කියන්නේ නීති රීති. එතකොට මේක regularly no. Regulations. We don't say regular. Regulations. Drivers who violated traffic regulations. වාහන නීති. වාහනය පදවනකොට follow කරන්න කළ යුතු නීති ටිකක් නීති රීති තියෙනවානේ. ඒවට අපි කියනවා traffic regulations, not regularly, right? Expressway in the last 25 days. Police said drivers were charged for driving at excessive speed, excessively speed or excessiveness speed. Excess කියන්නේ වැඩිපුර අධික වේගයෙන් පැදෙවට. අධික වේගයට අපි කියන්නේ excessive speed, excessively කිව්වොත් adverb එකක් වෙනවා. මෙතන speed එක තියෙනවා. එහෙනම් ඒක describe වෙන වචනයක් එන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් we can't use this one excessiveness, we can't say excessive speed. අධික වේගය excessive speed causing accidents due to reckless driving, careless driving. කිසි ප්‍රවේශමක් නැතුව drive කරගෙන යාමේ වරදට නීතිමය දඬුවම් දීලා තියෙනවා. A senior office OFFICERS officers, next one official, said කිව්වා that drivers were yet to come to terms with the rules for the expressway. Expressway के නීති පිළිබඳ drivers ලා තවත් දැනුවත් විය යුතුයි කියලා කවුද කියලා තියෙන්නේ? A senior office කිව්වොත් කාර්යාලය. So OFFICE, it is a certain place.
office එකක් කිව්වම කාර්යාලය කියන්නේ නැහැනේ. officers නිලධාරීන්. official නිලධාරීන්. which one is better? officers කිව්වොත් OFFICERS officers means that is officer, it's plural form. නීතිමය වශයෙන් කියපුව now better word is official, CIAL, senior official. said that drivers were yet to come to terms with the rules for the expressway. So then this paragraph is also taken from your textbook. මේ ඡේද textbook එකකින් අරන් තියෙන්නේ. That's why I'm always telling, follow your textbook well. textbook එක හොඳට බලන්න. මේ වගේම ඡේදයක් තියෙනවා. ඒක කියවලා තිබුණා නම් මේකේ ඉබේම උත්තර ටිකක් එනවා. So study the textbook well. So now I think now here also fill in the blanks. If you could read this also once again with the blanks එක්කම එකපාරක් ඉස්සෙල්ලාම කියවුවා නම් ඒත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙතන වෙන සිදුවීම අපි කලින් කරා වගේ. I did it in the first 2-3 questions. පළවෙනි questions දෙකේ තුනේ මම කරලා පෙන්නුවේ. So likewise read the whole text with the blank. හිස්තැන් එක කියවන්න. එතකොට පොඩි අවබෝධයක් එනවා මෙතන මොකද්ද කියවෙන්නේ කියලා. Then it is very easy to find the correct answer. Okay children, now we have discussed part A. We discussed 5 questions. All similar type of questions. එක සමාන questions ටිකක් ආවේ. Fill in the blanks, underline, ඔක්කොම තිබුණේ actually testing grammar and vocabulary. ඔබේ ව්‍යාකරණ හැකියාව සහ වචන හැකියාව ටෙස්ට් කරන ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි තිබුණේ. There you understood prepositions. There was a question testing on preposition, right? Preposition test karan. But maybe for this year, for next year, it will not be the same thing, preposition. Sometimes it can be pronouns or any other part of the grammar. වෙන කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටිකක් ටෙස්ට් කරන්න තමයි grammar වල එන්නේ. ඒ වගේම tenses. Now you have to select the correct form of the verb or use the correct form of the verb and fill in the blanks. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය තෝරන්න හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණේ. ඒ වගේ එතකොට grammar test කරන්න ඒ වගේ එනවා. They test the tenses, the knowledge of tenses. Active voice or passive voice. Sometimes it can be conditional sentences. Sometimes it can be different things like reported speech. ඒ වගේ එන්න පුළුවන් direct speech, indirect speech. ඒ වගේ මොනවා හරි එන්නත් පුළුවන්, right? So be ready for anything. Now that part A එකෙන් test වෙන්නේ එතකොට අන්න ඒ වගේ ටිකක්. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ ටිකට සූදානම් වෙන්න මේ වගේ questions ටිකක් කරන්න. Then you will be really ready for the first part of the first paper. First paper එකේ part A එකට හොඳට සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. Right, I'm going to discuss the next part of this paper. මේ paper එකේ part B එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් මේ වගේ තව ටිකක් ප්‍රශ්න හොයාගෙන පිළිතුරු දෙන්න බලන්න මේ අපි අද ලබාගත් දැනුම උපයෝගී කරගෙන. So hope to meet you in my next video with part B of the same paper. Until then, have a nice time.